Dear students, welcome to the second class of arithmetic sequence. Today our class is how to find out the sum of first certain terms of an arithmetic sequence. That means we may be needed to find out the sum of first 10 terms of an arithmetic sequence, or sum of first 25 terms of an arithmetic sequence is to be found. Okay, in order to get a general rule or a method how the sum is to be found, here we will take certain examples. In those examples we will consider this class into 3 phases. 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈസ് ടേക്കൺ. ദറ്റ് മീൻ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 5 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കാണുക, 7 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കാണുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 10 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ്, 20 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എങ്ങനെ എടുത്താൽ ഈ സമ്മ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ വി വിൽ ക്ലബ് ദീസ് 2 different cases together and we will compare them and formulate a general rule how the sum of first certain terms of an arithmetic sequence is to be found. And so for the first time we take the case of odd number of terms. നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കേസ് എടുക്കുകയാണ്. ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് 3, 5, 7, 9 എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ്. കോമൺ ഡിഫറൻസ് 2 ആണ്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ 3. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള നമ്മൾ 3, 5, 7 നമ്മളത് നോക്കാം. 3, 5, 7 ആണ് അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ്. 3 + 5 + 7 ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി 8 + 7 ഇറ്റ് ഈസ് 15. നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കാണുന്നതല്ല പ്രശ്നം. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ മെത്തഡോളജി, എ മെത്തേഡ് ഹൗ ദി സം ഈസ് ടു ബി ഫോണ്ട്. ഈ 3നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ലെറ്റ് us have 3 dots, 5നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ 5 dots, 7നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ 7 dots. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഹിയർ ദിസ് വൺ ഈസ് ദി മിഡിൽ ടേം. 5 dots ആണ് ഇത്. ഈ 5നേക്കാളും 2 എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ഇവിടെ, 5നേക്കാളും 2 കുറവാണ് ഇവിടെ. ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള 2 എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ദീസ് വിൽ ബി 5. ആൻഡ് സോ ദിസ് വൺ ഈസ് 5. ഇതിന് നേരെ നമുക്ക് താഴെ കാണിക്കാം 5. ഇവിടുന്ന് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പം അത് 5 ആയി മാറും. അതെ, അപ്പോൾ അത് 5 ആയി മാറും. ഇത് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ 5. ദെയർഫോർ ഓൾ ദീസ് നത്തിങ് ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് നത്തിങ് എക്സ്ട്രാ, നത്തിങ് ഹാസ് കം ഹിയർ. ഒന്നും ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുമില്ല, ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുമില്ല. വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച്ഡ് ദി ഡോട്ട്സ് സോ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ആർ നൗ ദി സെയിം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഹിയർ. ഇവിടെ ഉള്ള അത്ര തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ദെയർഫോർ ദീസ് all together it is 3 times of 5. If 5 is already here, therefore we have found this sum 3 + 5 + 7 that we have calculated like this. 3 + 5 + 7 is now calculated as all these are this 7, 2 extra is there, that is taken given to this 3 so that all this will be 5. Therefore the sum is 5 + 5 + 5. That means 3 5s are there. Okay, this 3 is represents the number of 3 times 5 mean 3 represents number of terms. Here 5 mean it is the middle term. Therefore the sum here it is number of terms into this 3 represents number of terms, 5 represents middle term, and so here we obtain the sum as number of terms into middle term. നമുക്കിതിനെ ആൾജിബ്രിക്കലി ഒന്ന് കാണാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3ഉം 5ഉം 7ഉം പകരം വേറെ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ വരാം, ഒരു മിഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട്. ഇതായിട്ട് ബി സം എക്സ്. അപ്പം ഇങ്ങേ ഭാഗത്തുള്ളത് അതിലേക്കൊരു കോമൺ ഡിഫറൻസ്, അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആകാം. കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേറെ ഏത് നമ്പർ ആകാം, അതൊരു എക്സ് + ഡി ആകാം. ഇങ്ങേ ഭാഗത്തുള്ളത് അത് ഈ മിഡിൽ ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ടേമിന് എക്സ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ളത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തതും ഇപ്പുറത്തുള്ളത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും. ദെയർഫോർ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ദി മിഡിൽ ടേം ആൻഡ് ഡി ഈസ് ദി കോമൺ ഡിഫറൻസ്, ദെൻ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മ് നമുക്ക് മിഡിൽ ടേമിലുള്ളതിന് ആദ്യം എഴുതി എക്സ്. അപ്പം ഇങ്ങേ ഭാഗത്തുള്ളത് എക്സ് - ഡി, എക്സ് കുറച്ചതും അങ്ങേ ഭാഗത്തുള്ളത് എക്സ് + ഡി ആയിരിക്കും. Therefore the sum will be x - d plus x plus x plus d, so that this minus d and plus d on cancellation it will be all terms will leave there than x. ഈ ഡീനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. Therefore it will be 3x's. mean 3x mean 3 is the
number of terms and x is the middle term. Therefore, if odd number of terms of an arithmetic sequence is there, when their sum is found, sum equal to number of terms into middle term that we have obtained. ഒരു കേസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു 5 ടേംസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ 5 ടേംസ്. ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, വി സ്റ്റാർട്ട് ദി അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ബൈ 4. If the common difference is 7, then the terms are 4, 7, 10, 13, 16. There will be the 5 terms. Okay, their sum. നമുക്കതിനെ നേരത്തെ പോലെ ഡോട്ട്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണിക്കൊന്നും വേണ്ട. 10 terms are there here in the middle. അപ്പുറത്തുള്ളത് 3 കൂടുതൽ. കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 3 then. അപ്പോൾ ആദ്യം 4നെ ഒരു 4 ഡോട്ട്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ്. 7 ദിസ് 4 plus 3 is 7. Therefore 4 plus 3, 7 is there. Next, ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു 3 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ആവും. ഓക്കെ, then it is 13. One more 3 is to be added. Then 16. One more 3 is added. Okay, this one is the middle term. ഈ മിഡിൽ ടേമിനേക്കാളും 3 ടേംസ് ഇവിടെ 3 നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ കൂടുതലുള്ള 3 ഇവിടെ ഇതേ ഈ മിഡിൽ ടേമിനേക്കാളും 3 കുറവാണ്. 3 കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള 3നെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദീസ് 2 വിൽ ബി മിഡിൽ ഈക്വൽ ടു മിഡിൽ ടേം 10. ഇനി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള 3 6നെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ 10 ആയി മാറും. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ ഈസ് റിട്ടേൺ ഹിയർ ഫസ്റ്റ്. Then this 3 is took from there and it is given here, and so it will be 5. This will also will be this will be 10. ഈ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് ആ 3നെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇതും 10 ആയി മാറും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള 2 റോ എടുത്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 2 3s ഈസ് ടേക്കൺ, സോ ദാറ്റ് ദർ ഇറ്റ് ഈസ് 10 ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള 6 ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് 6 plus this 4 is 10. All these are now 10, so that is the sum is 5 tens is 50. Okay, and so here we have found the sum is number of terms 5 into middle term, it is 10. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം. ഇത് നമുക്ക് ആൾജിബ്രൈക്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മിഡിൽ ടേമിനെ എക്സ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ മിഡിൽ ടേമിനെ എക്സ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് ദെൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പുറത്തുള്ളത് സംതിങ് ആഡഡ് ആസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ്, ദെർഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് പ്ലസ് ടി. ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് സംതിങ് ദി സെയിം സംതിങ് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ്, ദെർഫോർ ദിസ് വിൽ ബി എക്സ് മൈനസ് ഡി. ദിസ് വിൽ ബി എക്സ് മൈനസ് ഡി. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കിട്ടാൻ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഡി ആഡ് ചെയ്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 2d. ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഡി മൈനസ് ചെയ്യണം, ദെർഫോർ എക്സ് മൈനസ് 2d. On adding all these, we have to add x minus 2d plus x minus d plus x plus x plus d plus x plus 2d. This 2d and this minus 2d and this minus d and plus d on cancellation, in all the term x's are left. That means their sum will be 5x. 5 is the number of term and x is the middle term. Okay, let us write it like this. Sum is equal to 5x then, and that sum can be written as number of terms into middle term. Okay, and so if odd number of cases are there, if odd number of terms are there, then the sum is number of terms into middle term. In any arithmetic sequence, if the number of terms is odd, then their sum is, then the sum of all those terms is number of terms into middle term. Now you have got an idea how the sum of first certain terms of odd, if the number of terms is odd, how their sum is to be found. Now let us take the even number of cases.
ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ നിശ്ചിത എണ്ണം ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ എപ്പോഴും ഓഡ് നമ്പർ ഈക്വൾ എന്നില്ല. 7 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ 9 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മിഡിൽ ടേമിന് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ ആവും. പക്ഷേ ഈവൺ നമ്പർ കേസ് വരുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മളൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ആദ്യം പറഞ്ഞ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. 3, 5, 7, അടുത്ത 9, 4 ടേംസ് ആർ took. Okay, and so how the sum is found? 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Sum എന്ന് പറയുന്നത് 3 + 5 + 7 + 9, അത് 24. 3 + 5 8 + 7, that is 15 + 9 24 ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒന്ന് പെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ്. 3, 5, 7, 9. Okay, this 3 and 9 can be found together, can be paired together. Let this 3 and 9 be paired, this 5 and 7 be paired, and so this 3 and 9 is paired, 5 and 7 is not paired. Okay, let us find the sum of this 3 and 9. The sum of this 3 and 9, it will be 3 + 9 = 12. What about 5 + 7? 5 + 7 is also 12. Okay, and so to find out the sum of these 3, 5, 7, 9, we see when we pair first and last, second and last but one like that, each pair get the same 12. And so how many 12s are there? 2 12s are there. Therefore the sum is 2 12s. We know it is 24. Sum is 2 12s. Okay, this 2 represents number of pairs. Here 2 is written because 2 pairs are there. If there were 6 terms at that time, here it will be 3 pairs, we will write 3 then. Therefore this 2 represents number of pairs and 12 represents this pair gets 12, this pair also get 12. Therefore this 12 represents value or sum of a pair. Therefore this 2 into 12 can be observed as number of pairs into sum of a pair. And so let us take one more example of 6 terms, another arithmetic sequence. Let the arithmetic sequence be 4, 10, 16 like that. Okay, another arithmetic sequence, let it be 4, 10, 16 etc. Its 6 terms are found. Okay, what will be that 6 terms? Let us write that 6 terms of the arithmetic sequence. It is 4, 10, 16. Next it will be 22, 28, 34 like that. Let us write all these and pair as we have done in the former case. 4, 10, 16, 16 + 6, 22, 22 + 6, 28, 28 + 6, 34. Okay, let us pair this first and last. It will be like that. Okay, the second and last but one, it is pairs, and now these two together form a pair. What is the sum of this 4 + 34? 4 + 34 is 38. Okay, this 10 + 28, that is also 38. This 16 + 22, that is also 38. What do we see? All pair get the same value. Therefore what will be the sum? How many 38s are there? 3 38s. And so the sum can be found as 3 38s. Okay, that means what about why here 3? Because 3 pairs are there. Okay, what about this 38? Sum of a pair. Therefore sum can be written as number of pairs into sum of a pair. Number of pairs, how many pairs are there? That is 3, and sum of a pair. Now you have got an idea how the sum of first certain terms of an arithmetic sequence is to be found. If it is odd, we need to multiply the number of terms by middle term. If it is even, we have to pair first and last, second and last but one like that. And so one pair gives, when it is multiplied with the total number of pairs, we will get the sum of all those terms. Okay, now let us compare. Now our 2 phases are over. ഇനി തേർഡ് ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ,
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സം ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഇൻറ്റു sum of a pair, number of pairs into value or sum of a pair, what answer, what sum gives by a pair, that okay. Therefore sum is equal to number of pairs into sum of a pair. നമ്മൾ അതിന് ഇവിടെ എടുത്ത് മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. Now sum is equal to number of pairs into sum of a pair. Okay, now if the number of terms is n, how many pairs will be there then? We know 6 terms are there mean 3 pairs, 4 terms mean 2 pairs. If 10 terms are there mean how many pairs will be there? 10 numbers mean 5 pairs. If 12 terms are there, 6 pairs. If n terms are there, how many pairs are there? Then it is n by 2 pairs. Okay, you know, if n terms are there, if the number of terms is n, then the pairs is n by 2 pairs. Okay, now we know one pair is the sum of first and last, second and last but one. Usually we will find out the first and last. Usually when we consider a pair, we will take first and last. Therefore one pair is, that we have seen in those examples, one pair is sum of first and last. Therefore this sum is equal to number of pairs into sum of a pair എന്നുള്ളതിന് പകരം number of pairs can be substituted by n by 2. n terms are there mean then n by 2 pairs are there. Sum of a pair is first term plus last term. Therefore sum can be rewritten as number of pairs into sum of a pair. That is, sum is equal to n by 2 into first term plus last term. This one, sum of a pair can be substituted by first term plus last term. Okay, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കാണുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളൊന്നും കൂടി ആ കേസ് എടുക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. ആദ്യം എടുത്ത് 3, 5, 7 ആ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു 2 ടേംസും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 9, 11. ഓക്കെ, ആ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിനെ ഒന്നും കൂടി എഴുതുകയാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കണം നോക്കാം. ഓക്കെ, 3, 5, 7 ഫസ്റ്റ് 5 ടേംസ് ഓഫ് ദി അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. 3, 5, 7, 9, 11. ഓക്കെ, അതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 3, then second 5, 7, 9, 11. ഇനി ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിന് ചെയ്ത പോലെ this 3 and 11 is paired. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം. 3 and 11 is paired. 5 and 9 is paired. This 7 will be alone there without any pair. ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പെയർ ഇല്ലാതെ വരും. ഓക്കെ, what is the value of this 3 and 11? The sum of this 3 and 11, it will be 3 plus 11 is equal to 14. Like that, what about the value of this pair 5 plus 9? 5 plus 9 is also 14. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെയറിൻ്റെ വാല്യൂ 14 ആണ്, ഇതും 14 ആണ്, ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ 14ൻ്റെ ഹാഫാണ്. Therefore the total sum is 214 plus 7. 214 plus 7 can be read as a 2. Here 2 pairs are there. 2 pairs, their values are 14, and so 214 and a half 14. 7 is half 14. Altogether 2 and a half 14s. The total sum here can be found as 2 and a half 14. 2 and a half 14. Therefore we see 2 full pairs are there and a half pair. 2 full പെയറും 2 ഫുള്ള് പെയറും ഒരു ഹാഫ് പെയറും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഒരു പെയർ, ഇത് രണ്ടും ഒരു പെയർ, ഇത് അതിൻ്റെ ഹാഫും. അപ്പോൾ ആകെ 2 and a half പെയർ.
2.5 pairs. 2 full pair and a half pair altogether 2.5 pair. ഓക്കെ, അവിടെ എഴുതിയെടുത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2.5 pair, അവിടെ നിങ്ങളത് തിരുത്തി വായിക്കണം. 2.5 pair it is there. Therefore sum is equal to, here sum is equal to, we need to multiply the number of pairs. Here it is 2.5. ഇവിടുത്തെ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം 2.5 ആണ്. ഒരു പെയറിൻ്റെ വാല്യൂ 14 ആണ്. Therefore it is 2.5 14. 2.5 pairs into 14. 2.5 pairs into sum of one pair. That is 2.5 14. 2.5 14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 14 is 28 and half 14 7. 28 plus 7 is 35. Okay, sum will be 35. Now this 2.5 can be rewritten as 2.5, we know it is 5/2 into 14. This one can be rewritten as 5/2 into 14. That is sum is equal to, what about this 5/2? 5 terms are there. Therefore 5/2 mean number of terms by 2, that much pairs are 2.5 pairs, 5/2 pairs. Therefore this 14 represents one value of one, sum of one pair. Therefore in the case of odd number also, we can find out this sum by taking number of pairs into sum of a pair. Here 5/2 mean 2.5 pairs and a 2 full pairs and a half pair, and this 14 is value of a pair. Therefore in the odd number of terms also we can find out the sum as number of pairs into sum of a pair. This 5/2 represents n/2. Here 5 terms are there, therefore 5/2. We have found in the former case sum can be written as n/2 into first term plus last term. Here also in the case of odd number of terms also, this 5/2 represents n/2. Okay, and this 14 is first plus last. This one is first term, 11 is the last term. Therefore this 14 can be written as first plus last term. That means in the case of odd number of terms also, sum of first certain terms, certain number of terms can be found n/2 into, n/2 represents number of pairs, and first term plus last term gives sum of one pair. Now let us rewrite this n/2 into first term plus last term, or 5/2 into 14 also can be written as 5/2 into 14. 5/2 into 14. 5/2 into 14 can be rewritten as 5 into 14/2. You see? Dear students, 5/2 into 14 can be written as 5 into 14/2. This by 2 is given here. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയില്ല. ഈ 14/2 എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് 5 into 7. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക, ഈ 7 എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ടേം ആണ്. 5 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ n/2 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്നുള്ളതിൽ ഇവിടെ n/2ൻ്റെ താഴെയുള്ള 2നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനും ലാസ്റ്റ് ടേമിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോഡിയുടെ ഹാഫ്, ഈ 5ഉം 9ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ 14 ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആയിരിക്കും. 3ഉം 11ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ 14 ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഹാഫ് 7 ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെയറിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കും. അപ്പം n/2 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്നുള്ളതിന് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം എന്നുള്ള ഫോർമുലയിലേക്ക് തന്നെ അതിനെ മാറ്റി എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുകയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, ദിസ് 5 ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആൻഡ് 7 ഈസ് മിഡിൽ ടേം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n/2 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്നുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ
odd number of terms ആണെങ്കിലും even number of terms ആണെങ്കിലും n/2 into first term plus last term mean n/2 mean number of pairs, first term plus last term represents sum of a pair എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. Okay, that means irrespective of number of terms, whether it is odd or even, whatever be, always sum of first certain terms is number of pairs into one pair. That means it is not a matter whether the number of terms is odd or even, whatever be. We see sum of first some terms. Sum of first some terms mean it can be 5 terms or 6 terms or 10 terms, whether it is odd or even, no matter. Always sum is number of pairs into one pair. Okay, that means sum can be rewritten as n/2 number of pairs. N terms are there mean n/2 pairs are there. Then one pair is first plus last. Okay, then in the case of odd number, if we leave the n here at first and this 2 on writing here at this side, it will be n into first term plus last term by 2. That is one pair by 2. One pair by 2 will be middle term. Therefore, it will be n into middle term. In this way, we can find out the sum only n into middle term. A middle term will be there only for odd number of terms. Therefore, the sum will be n into number of terms into middle term. That formula is applicable only for odd number of terms. Therefore, it will be only when n is odd. I think that you have got a comparison. You have got an idea how the sum of first certain number of terms of an arithmetic sequence is to be found. And so let us once again write all these things. Suppose a general rule is to be formulated here. An arithmetic sequence is there with the first term a and a common difference b. And so we know its sum can be find out by telling number of pairs into sum of a pair. Listen, in an arithmetic sequence with the first term a and common difference d is 2. Okay, what about the sum of first certain terms? We know it whether the number of terms is odd or even, no matter for us. We will write sum of first terms is equal to number of pairs into sum of a pair. Okay, this number of pairs, if n terms are there, number of pairs will be n/2. Okay, if some one pair can be written as first term plus last term. Okay, here this first term is denoted by a and the last term be the nth term. We can, if 10 terms are considered, last term is 10th term. If 20 terms are considered, last term is 20th term, like that. And so let that last term can be any term. Generally we tell it is nth term. Therefore this first term, let us substitute it by a. It can be written as n/2 into this n/2 into first term is written by a. First term is written by a and the last term is written by nth term. It is a plus n minus 1 d. Nth term, last term means nth term. You know, a plus n minus 1 into d. This one is already discussed, how 10th term can be found or 20th term can be found, that we have discussed. Okay, on reducing this one, this n/2 is written as it is. Okay, this a plus n minus 1 d. This a and plus a together will be 2a plus this n minus 1 d. This is the formula to find out the sum of first n terms of an arithmetic sequence. Suppose you are given an arithmetic sequence with the first term this one and a common difference this one. What is the sum of first certain number of terms? What is its sum of first 50 terms, 100 terms, 25 terms, like that? You need not to think about whether it is odd or even. You need only to substitute the values here in this expression. And so here we have got, if first term of an arithmetic sequence is a and the common difference is d, then the sum of first n terms is n/2 into 2a plus n minus 1 into d. So sum of first n terms is n/2 into 2a plus n minus 1 into d. This one is very important. Let us make this one in a box. Okay, now our discussion is over. What we have got
through the discussion up to this time. Let us make all these one into notes. Okay, now the important notes on these much discussions. We see sum of some terms of an arithmetic sequence is number of terms into, or number of, if odd number of terms are there, it is number of terms into middle term. If irrespective of odd or even, we can write sum is number of pairs into one pair, like that. Okay, now the important notes can be written like this. First one, sum of some terms of an arithmetic sequence is number of pairs into one pair. Okay, number of pairs into sum of a pair. Then the second one is, this number of pairs can be written as n by 2, and sum of a pair is first term plus last term. Therefore it can be written as n by 2 into first plus last. Also sum is equal to n by 2 into first plus last. Okay, then this 2, in the case of odd number of terms, when this 2 is given at this side, what will happen? Sum is equal to n into, n is there here, first term plus last term by 2 will be the middle term. It is only when number of terms is odd. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത്, n by 2 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്നുള്ളതിന് എന്നിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ബൈ 2 ഇവിടെ കാണിച്ചു. ഈ എന്നിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് നിർത്തിയെഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം is a pair. A pair by 2 gives the middle one. Okay, that is the middle one. Therefore this will be n into middle term. അങ്ങനെയാണ് n into middle term എന്നുള്ളതിലേക്ക്. Okay, then last നമ്മൾ കണ്ട ഫോർമുല, if the first term is a and the common difference is d, then sum is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. First term is a and common difference is d, then sum is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. By this our discussion is over, and you have to write certain problems from this much discussion. Here I give you the question. Just to view the question, you can pause the video and write down the questions. Okay, question, only 10 questions are given. You can answer all these questions. If you are in trouble, first of all you have to get the answer yourself. Definitely I will show you the answer. I will display the answers to these questions, but first you have to try yourself. You can pause the video and write down these questions in your notebook. Okay, 1 to 7. Then here 3 more questions here in the next page. You have to read all these questions and you have to answer. I will explain after having done by yourself the answer. Okay, now it is time to stop. I think all you have understood this explanation in this class. You have to respond. Okay.